उधर, नाजिश उधर भेजें, उधर मीडिया है तो इधर भेजें। सर ये पिलर्स के पीछे हाँ मुशाक, आपका मीडिया किधर है? 15 आदमी कहाँ है? तो उससे पहले सर ये पिलर के पास मुश्ताक साहब की सीट का है। मुश्ताक साहब को सामने नहीं पहचान, कहाँ गए मुश्ताक साहब? कहाँ गए वो? मुश्ताक साहब गए कहाँ? अली अली बेटा, जितने लोग हैं ना इनको इनकी डेजिग्नेटेड सीट्स पे बिठाएं, आप अपनी सीट पे जाएं और मुश्ताक साहब को भी उनकी सीट पे सामने, ताकि हमारा हॉल इन ऑर्डर होगा। हमारी तो सिर्फ फ्री सीटिंग है, पीछे बैठेंगे। क्यों आप सामने नहीं? ये जो सामने नहीं वो डेजिग्नेटेड सीट्स 5-6 लोगों किस किस मुश्ताक साहब की है, वसीम साहब की। मुश्ताक कहाँ है? मुश्ताक साहब कहाँ गए? अभी आए थे, अभी निकल गए यहाँ से। चले तो नहीं गए वो? अच्छा, और सेनेट के फिर हम नहीं अभी टर्की वाले अड़ गए सर, वो कह रहे हैं कि हमारा स्पीकर आप स्पीकर के साथ बैठे, चेयरमैन सेनेट को आप स्पीकर के साथ बैठे। फोटो में भी ऐसा इधर भी फिर स्पीकर साहब आए थे, हमसे डिस्कस हुआ तो उन्होंने एक नया आइडिया दिया, कहते हैं गेस्ट को बीच में बैठाएं, मैं और चेयरमैन सेनेट लेफ्ट राइट हो जाए। गिला ही खत्म कर देंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। उनकी बात भी मान ली, थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाएंगे, ले लें आप अच्छी सीट ले लें। जी जी कारी साहब नहीं तो मैं तो मुझे कुल याद करा दो। वो अभी ये हमारी काजी पार्क है? स्टैंड बाय कारी नहीं अभी पार्किंग में पहुंचे। स्टैंड बाय कारी हमारा ट्रांसलेशन कोई नहीं। स्टैंड बाय गाड़ी हमारे पास भी है and the कारी is not here. Okay, मिल गए। So Sir, do I have your permission to start the proceedings of the Executive Committee? May I request all the delegates to kindly take their seats? We begin the proceedings of the third trilateral meeting in the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Tilawat. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O believers, fear Allah properly and do not die except as Muslims. Hold tightly together to Allah's rope and do not separate. Remember Allah's favor on you. You were enemies, but He brought your hearts together and you became like brothers because of His kindness. You were close to a fire, but He saved you from it. In this way, Allah clearly shows you in His signs so that you can be guided. Allah always says the truth. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jazakallah. May I request the Honorable Speaker of the National Assembly of Pakistan, Honorable Sardar Ayaz Sadiq, to assume the chair of the Executive Committee of the Third Trilateral Meeting and lead the further proceedings. Your Excellency, the Honorable Speaker of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan, Madam Sahiba Ghaforova. Your Excellency, the Honorable Speaker of the Grand Assembly of the Republic of Turkey, Mr. Numan Kurtulmus. Distinguished delegates, Assalamu alaikum and a very warm welcome to the serene, beautiful city of Islamabad. It is both a profound honor and a source of immense personal joy to welcome my esteemed brother and sister and your respective distinguished delegations to Pakistan. On behalf of the National Assembly of Pakistan and the people of our nation, I extend our deepest fraternal greetings. Your presence here today is a testament
to the enduring strength and special nature of the bond that unites our three nations. This Trilateral Speakers Conference is a unique and vital platform. We are not merely diplomats or politicians meeting in a hall. We are representatives of the people bound by an unbreakable chain of history, faith, culture, and shared destiny. The affinities between Pakistan, Azerbaijan, and Turkey are not a matter of political convenience, but an ethic into the very soul of our nation. We are one nation in three states. We fondly recall the pioneering spirit of the first conference in Baku in 2021 and the productive discussion that followed in Istanbul in 2022. After a 3-year interval, this gathering in Islamabad is not just a continuation, but a crucial opportunity to reinvigorate our partnership at a time when our region and the world faces unprecedented challenges. The theme of our conference, Strengthening Fraternal Ties, Parliamentary Cooperation for Regional Peace, Security and Prosperity, is both timely and imperative. Excellencies, the world around us is in a state of flux, marked by grave injustices and emerging threats. As we speak, the innocent people of Palestine finally find some ray of hope for peace after continuing to suffer from relentless aggression. Their suffering remains the most blatant violation of international law that shreds the very fabric of the rules-based world order. While Pakistan welcomes Gaza's ceasefire deal, it will continue to support the right of Palestinian peoples to their statehood as globally agreed in the two-nation, two-state solution. For over 7 decades, the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have endured a similar fate. India, taking inspiration from the oppressors, continue to suppress the fundamental rights of the Kashmiri people. Pakistan has recently faced a direct act of aggression from India, a clear violation of our sovereignty that was met with a swift and resolved response from our nation. The brutal Indian aggression was heroically thwarted by our valiant armed forces under Operation Banyan-ul Marsus. However, Pakistan continues to face the nefarious Indian hostilities by New Delhi's unilateral and illegal decision of holding in abeyance the international acclaimed and binding Indus Water Treaty, thus using water as a weapon against Pakistan. Pakistan will never waver in its moral, diplomatic, and political support for the Kashmiri people in their just struggle for self-determination as promised to them by the resolution of the United Nations Security Council. Pakistan also remains a direct target of Indian state-sponsored terrorism, which has recently escalated its heinous operations against innocent Pakistanis through the proxies of Fitna al-Kharij. It is unfortunate that these miscreants are using Afghanistan as the base, and Taliban-led government in Kabul has done little to stop these terrorist groups. Over this weekend, Pakistani armed forces exercised the right of self-defense and convincingly repelled the unprovoked joint assault of Taliban and Indian-sponsored Fitna al-Kharij. While the people of Pakistan prefer constructive diplomacy and dialogue over violence, the treacherous use of Afghan soil for terrorism against Pakistan should not be tolerated. We call upon the Taliban government to take immediate and verifiable actions to neutralize the terrorist groups operating from Afghanistan's land. Dear friends, beyond the scourge of conflict, we face the existential threat of climate change. Pakistan, despite contributing less than 1% to global greenhouse gas emissions, remain one of the most climate vulnerable countries. The devastating floods we have experienced are a stark reminder that the consequences of this global phenomena are being borne disproportionately by the innocent. This is a battle of survival that demands global justice and collective action. This is where Parliament, as the true representative of people, have a pivotal role to play. Our dialogue must translate into legislation, our cooperation into concrete projects, and our friendship into a formidable force for good. To deepen this engagement, we have introduced a significant innovation in this conference, an exclusive session for parliamentarians from our three countries.
This will allow a broader base of elected representatives to exchange views and experiences directly. We believe this will lead to more robust parliamentary diplomacy, foster stronger institutional linkages, and ultimately pave the way for enhanced people-to-people contact, which are the bedrock of our relationship. Excellencies, as we begin our executive meeting to approve the agenda, I am filled with hope and conviction. Let our discussion be frank, fruitful, and forward-looking. Let us resolve to make this conference a milestone in our trilateral partnership, one that sends a powerful message of unity, resilience, and shared purpose to the world. I once again thank you for your gracious presence. Look forward for your valued insight. Excellencies, distinguished guests, it is now my distinct privilege to invite the voice of a nation known for its resilience, its rich culture, and unwavering commitment to the sovereignty of our beloved brotherly country, Azerbaijan. The floor is now yours, Excellency. Your Excellency. Your Excellency, Honorable Speaker of the National Assembly of Pakistan, once again on behalf of our delegation, I'd like to greet you and thank for your high hospitality, and I will deliver my speech on Azerbaycan. Hörmətli Pakistan İslam Respublikası Milli Assambleyasının sədri cənab Sərdar Ayaz Sadiq, hörmətli Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri cənab Numan Qurtulmuş, Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşündə sizləri səmimiyyətlə salamlayıram. Fürsətdən istifadə edərək Pakistan Milli Assambleyasının sədri cənab Sərdar Ayaz Sadiqə dəvətə, görüşümüzün yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yenidən qardaş Pakistanda olmağıma, belə bir əhəmiyyətli tədbirdə iştirak etmək üçün gözəl ölkənizə səfər etməyimə görə çox şadam. Hörmətli həmkarlar, bugün biz Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə parlament sədrlərinin artıq üçüncü üçtərəfli görüşünü keçiririk. 2021-ci ildəki ilk Bakı görüşümüzdə ötən dövr ərzində bir çox proseslər baş verib. Müxtəlif münaqişələr, humanitar böhranlar, iqlim dəyişmələri kimi çağırışlar, beynəlxalq hüquqa selektiv yanaşmalar, fərqli maraqların ön plana çəkilməsi səbəbindən regional və qlobal miqyasda vəziyyət gərginləşib, ümumi məqsədlər naminə dialoq və birgə fəaliyyət ciddi maneələrlə üzləşib. Bununla yanaşı, proseslərə eyni mövqedən yanaşan qardaş ölkələrimiz arasında həm iki tərəfli, həm də üç tərəfli formatda əlaqələr daha da genişlənib ki, bu da yeni əməkdaşlıq imkanları yaradıb. Digər bir məqam isə bundan ibarətdir ki, parlament diplomatiyasının rolu getdikcə artmaqdadır. Xalqların təmsilçiləri olaraq parlamentlər artıq beynəlxalq fəaliyyətə daha çox cəlb olunur. Problemlərin həlli yollarına dair müzakirələrdə daha fəal iştirak edirlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, 4 il əvvəl qardaş parlamentlərimiz tərəfindən üç tərəfli görüş mexanizminin yaradılması çox uğurlu addım olmuşdur. Bu mexanizmin səmərəli fəaliyyəti ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Digər tərəfdən, regionumuzda mahiyyətcə yeni birgə fəaliyyət çərçivəsini formalaşmaqlıqda qlobal parlament diplomatiyasına töhfə verir. Hörmətli həmkarlar, xanımlar və cənablar, üç tərəfli görüşümüzün gündəliyi olduqca zəngindir. Görüşün mövzusu da parlamentlərimizin proseslərə ortaq baxışlarını əks etdirir. Bu mənada düşünürəm ki, aparacağımız fikir mübadiləsi çox səmərəli olacaq. Digər tərəfdən, parlament üzvlərimiz də müzakirələrə cəlb olunacaqlar ki, bu da birgə fəaliyyətimizin daha da genişlənməsi baxımından faydalı olacaq. Mən tam inanıram ki, bugünkü dialoqumuz üç tərəfli parlament əməkdaşlığı üzrə qarşıya qoyduğumuz məqsəd və hədəflərə çatmağımıza güclü təkan verəcəkdir. Diqqətinizə görə sağ olun. Thank you, Excellency, for those profound and insightful remarks. Now I have the great honor to invite a representative of a nation with which we have shared an unbreakable bond of history, faith, and brotherhood,
the great Republic of Turkey. The floor is now most warmly extended to Your Excellency. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. My dear brother, Said Serdar Ahmet Sadık, Ayaz Sadık, my dear sister Sahibe Gafarova, I thank you so much for this trilateral meeting. I will speak in Turkish. Değerli dostlar, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan Üçlü Parlamento Başkanları toplantısı vesilesiyle bu güzel şehirde İslamabad'da bulunmaktan ve sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Herkesi en kalbi selam ve muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Gösterilen ev sahipliği ve misafirperverlik için başta Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Zat-ı Alileri Sayın Serdar Ayaz Sadık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görüşmemiz vesilesiyle Sayın Sadık nezdinde Pakistan'da yakın zamanda meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybeden şehit kardeşlerimiz için taziyelerimi ifade ediyorum. Terörle mücadelede Pakistan ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim. Yine yakın zamanda önce Elimsel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, felaketten etkilenen kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi şahsım, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk halkı adına değerli dostuma ve onun şahsında Pakistan milletine iletiyorum. Üç kardeş ülkenin meclis başkanlarını bir araya getiren bu önemli mekanizmanın 3. toplantısının ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 2021 yılında Bakü'de ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz Üçlü Parlamento Başkanları toplantısı mekanizmasının kadim dostluk ve kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı pek çok alanda ileri düzeyde işbirliğini tesis için üç ülke arasında ilişkilere önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Nitekim parlamento başkanları düzeyinde bu mekanizmayı 2024 yılında liderlerimiz de tesis ettiler. Üçlü mekanizmamızı daha kalıcı ve kurumsallaşmış bir düzeye taşımamız gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda üç ülkenin son zamanlarda hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde karşılaştığı sınamalar dikkate alındığında parlamentolar olarak yoğun bir teşviki mesai içinde olmamızın kaçınılmaz olduğu kanaatindeyim. Terör, yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehditlerin Afganistan topraklarında barınması ve çözüme ilişkin somut adımlar atılmaması gerek Pakistan gerekse bölgemiz için ciddi bir sorun teşkil ediyor. İleride bu ve benzeri daha büyük sorunların ortaya çıkmaması ve sorunlar karşısında erken ve hızlı müdahalede bulunabilmesi için askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğimizi daha da ileri düzeylere taşımak mecburiyetindeyiz. Azerbaycan 30 yıllık bir haksızlığa son vererek işgal altındaki topraklarını kurtardı ve Ermenistan ile barış müzakerelerini ileri bir safhaya getirdi. Güney Kafkaslardaki bu olumlu gelişmeler ve Zengezur koridorunun varlığı, bölge ülkelerinin daha yakın iktisadi, siyasi ve beşeri ilişkiler geliştirilmesinin sağlanmasının yanı sıra orta koridorun stratejik açıdan güçlendirilmesi fırsatlarını da ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda bölgemizi içeren geniş bir coğrafyada ulaştırma, haberleşme, enerji ve ticaret ağlarının güçlendirilmesine ilişkin ortak projelerle ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığı geliştirmek durumundayız. Bir diğer olumlu gelişmede giderek istikrar kazanan Irak'ın Kalkınma Yolu projesiyle Türkiye üzerinden orta koridora entegre olma arzusudur. Böylece Pakistan'dan Avrupa'ya bölge ülkelerinin daha etkin bir ekonomik entegrasyona ve enerji imkanlarına erişmesi mümkün olacaktır. Öte yandan Suriye'deki yeni yönetim, ülkenin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini ve istikrarını temin için büyük çaba sarf etmektedir. Son olarak Halk Meclisi seçimlerini düzenleyerek yasama organını da tesis etmiştir. Suriye'de istikrarın sağlanması, çatışmaların engellenmesi ve barışın kalıcı bir hale gelmesi için tüm tarafların ortak bir sorumluluk içerisinde
hareket etmek zorunda olduğu kanaatindeyiz. Bu aynı zamanda bölgenin istikrarı, kalkınması ve refahı için de şarttır. Bu bağlamda Suriye'ye her alanda destek olunması da kilit bir önem taşımaktadır. Öte yandan 2 yıldır Filistin'de sürmekte olan soykırım, özellikle insanlık cephesi ve Filistin dostu parlamentoların gayretleriyle bir ateşkesle sonuçlanmıştır. Ancak ateşkesin daimi olması, Gazze halkına uygulanan soykırım ve kıtlığın son bulması, İsrail'in yasa dışı işgal ve ablukasına son vermesi, ez cümle kalıcı bir barışa ulaşılması için rehavete kapılmamamız ve gayretlerimizi devam ettirmemiz şarttır. Bu çerçevede Netanyahu ve çetesinin işlediği insanlık suçlarından, işlediği soykırım suçundan elini yıkayarak kolayca kurtulamaması gerektiği kanaatindeyiz. Evet, orada bir barışın sağlanması, kalıcı bir barışın sağlanması arzumuzdur. Ama 2 yıldır devam eden, yüz binlerce insanın öldüğü, insanlara karşı açlığın bile silah olarak kullanıldığı, bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımın suçluları mutlaka Uluslararası Adalet Divanı nezdinde ve uluslararası ceza mahkemelerinde hesap vermeli, hak ettikleri suçun karşılığını görmelidir. Ayrıca barışın sağlanmış olması bizleri rehavete sürüklememelidir. Çünkü önümüzde yıllar içerisinde devam edecek bir büyük mücadelenin sürmekte olduğunun da altını çizmek isterim. 2 devletli çözüm ve Filistin devletinin tam manasıyla bağımsız, toprak bütünlüğü sağlanmış, egemen bir Filistin devletinin kurulmasına kadar bu mücadelemizi siyasi olarak devam ettireceğiz ve Filistin halkının, Filistin devletinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede her 3 ülkenin de kurucu üyesi olduğu Filistin'i destekleyen parlamentolar grubunu genişletmek ve daha etkin hale getirmek için müşterek çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Parlamentolarımızı yakından ilgilendiren tüm bu konularda aramızda anlayış birliğini güçlendirmek ve ortak faaliyetler geliştirmek için üçlü mekanizmanın daha etkin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis başkanları düzeyindeki bu üçlü mekanizmayı ihtisas komisyonlarımız ve dostluk gruplarımıza da teşmil etmeliyiz. Ayrıca idari teşkilatlarımız arasında bilgi, deneyim, personel ve iyi uygulamaların paylaşılması suretiyle üçlü işbirliğimizi geliştirebiliriz. Diğer taraftan genç parlamenterlerimiz parlamentolarımızın dinamikliğine önemli katkılar sunacaklardır. Genç Parlamenterler Forumu'nun üçlü mekanizmamız çerçevesinde oluşturulmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Uluslararası platformlarda ve ortak üyesi olduğumuz parlamenter asamblelerde yakın dayanışmamızı sürdürmemizin de fevkalade yararlı olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle bir kez daha bu güzel toplantı için ev sahipliği yapan Pakistan Ulusal Meclisi'ne, değerli başkanına, değerli dostum Sayın Ayaz'a ve Sahiba Gafarova hanımefendiye bu üçlü toplantı için çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Thank you, Excellencies, for both of yours eloquent and visionary address. The words have powerfully captured the spirit of unity and a collective purpose that defines our trilateral partnership. I would also like to thank you for the condolence of the people who were martyred by the aggression of the terrorists, the Fitnalul Khawarij, who have been constantly trying to damage Pakistan, sponsored by India. We have faced it repeatedly, and we are very firm in our commitment to the nation of Pakistan that no act of terrorism will be allowed in Pakistan, inshallah. We will face it, we will eliminate it, and we will take care of the people of Pakistan. And I take this opportunity to pay tribute to the armed forces of Pakistan, not only to fight against terrorism, but against the terrorists who recently attacked our officers from the territory of Afghanistan.
We wish to have peaceful, cordial relations with Afghanistan, but acts of terrorism carried out from Afghanistan are the real hurdle between the relationship between the two countries. I would also like to thank you for the condolence on the flood victims. As Excellencies, you understand that this climate has become a new phenomena. And today, we'll get an opportunity to show you how damaging it has been for Pakistan into 2022 and then this year also. We learn from there, we improve ourselves, and we take action of how to control these things. I would like to thank both of you for the support extended by you during our conflict with India, a war which was imposed on Pakistan, which we were not interested in fighting, but it was imposed, and Pakistan gave a befitting answer to the Indian counterparts by downing 7 of the aircrafts. And your comment here of defense cooperation is also extremely important, as I think Pakistan's industry and Turkish industry, our friends China, we have been producing more. I would also, as you had mentioned, terrorism is a problem which we all face, which is growing. And we have to collectively, individually, we do tackle it, but collectively also we have to tackle. Drug trafficking, as you pointed out, is also a menace which is being tackled by Pakistan forces. Originating out of Afghanistan, we are in contact with the Afghan government also to resolve this issue as soon as possible. The issue of Palestine, the genocide has taken a big toll on the lives. And this has to be a sustainable peace. This has to be a long-lasting. And I think, hopefully, the Prime Minister of Pakistan is also visiting Egypt today, so that the things are finalized and a long-term solution as per the will of the people of Palestine is achieved. Excellency, Kashmir is also a flashpoint. Our wars with India have been because of Kashmir, and we insist that it should be handled and tackled as per the UN resolution, which exists and it should be enforced. As I mentioned earlier, India has also held the Indus Water Treaty, where the water from India flows into Pakistan. They have held it in abeyance. That is also an act of war or terrorism shown towards Pakistan. Excellencies, you are well aware that we had no diplomatic relations with Armenia. And we congratulate Azerbaijan on the long-drawn, decades-long issue that has finally been won, and I congratulate you for that. And finally, with the permission of Azerbaijan and Turkey, we have established a contact with Armenia. Before this, we had no contact with Armenia. So let us see how things move on, Excellencies. There's so many other things to discuss. When we get an opportunity at the closure of this meeting, we can discuss together how we can put our heads together, improve. I will inform you about the Speakers Conference that was held in 2017. We'll discuss that also with you, how to take that forward so that we forge unity between our 3 countries further. Excellencies, now I think now the discussion will be carried out now along with our members of our parliament later on, where they will put up their proposals also for us. So concluding today's meeting, we will, I think, we will request the distinguished speakers to kindly assemble along with the delegation in the hall after a short break. The formal inauguration session of the 3rd Trilateral Speakers Conference will take place. Thank you very much. Thank you for your participation.